السلام عليكم. ان شاء الله كل شيء على خير وبخير. عيد مبارك سعيد ان شاء الله. غدا ان شاء الله او اليوم ديجا جوج الصباح هذه، فعيد مبارك سعيد واضحيه مقبوله باذن الله. اليوم قبل العيد بيومين درت هاد الحوته. This kind of fish it calls a rudder fish. This is the first time ever I'm trying this kind. So I will see how it's gonna turn. I will let you know after I cook it and I eat it, and I let you know how it looks like. But the seasoning, the ingredients, it's really good with this fish. Okay, so I read about it. So it's really kind of not a white fish. It's a white and dark meat. So كنغسلوه. هذه هي الطريقة ديال الغسالة ديال الفيش. اللي ما تعرفش تغسل الحوت، جبت لك طريقة سهلة بسيطة مبسطة جدا. خص يكون عندك غير مقص ماضي ومش ماضي، ويكون عندك الخاطر والرغبة والقابلية ديال انك تكوني كتبغي تنقي الحوت واخا تشمي ريحته ما تزعفيش منه. So you need to be okay with cleaning fish. So you accept the fish to touch it, to smell it. So you're gonna be able to clean it. Of course you're gonna take all the scales off, the tails, the wings, whatever, the fin, all the bones. Okay, and then we're gonna take all the scales out. So الحوتة غادي نقطعوا لها الذنب ديالها، غادي نقطعوا لها الجوانح ديالها، غادي نحيدوا لها ديك الشوك الفوقاني ديال الظهر. اوكي، ونحيدوا لها القشور او البشور كما كنسميوه حنايا. طريقة سهلة جدا. هذا النوع ديال الحوت ما فيهش القشور الغليظ. It has very thin one، يعني عنده واحد القشرة رقيقة بزاف. فأنا مشيت بشوية يعني غادا باللصمة الثقيلة كي كنقول، باش ما نديرش باش ما يطير ليا شيء البشور around الكيتشن. اوكي، سو هنا غير تسريع للفيديو لا اقل ولا اكثر، ولاني انا مشيت بكل سهولة وبكل ثقل باش البشور ديال الحوت ما يطيرش around الكوزينة كلها. اوكي، so make sure when you clean your fish, make sure all the scales stay around your plate. You don't need to splash everything all around. هذه حاجة ضرورية. فبطبيعة الحال ملي كنقيوه كله بحال هاد الشكل كنحيدوا له القشرة. حاولي ما امكن تكوني كتقبطيه مزيان، لان فعلا هذه كانت حوته فروزن، كانت مثلجه، ولاني مني ارتبط باقا كتزالق، يعني باقا فريش حتى كلشي قاصح فيها. باش كتعرفيها حوته فريش هو ديك العينين ديالها باقين ما ترناوش بويض، يعني ماشي كما كنقولوا حوته عمياء. الغلاصم ديالها باقين عندها اللون ديال الدم، فكانت مزيانه. انا كنعتذر منكم بزاف وعاد لان صوتي ماشي تما، يعني بعيد عليكم. دزنا مع واحد وباقي دايزين منها واحد الزكام الصيفي اللي خايب، ماشي كورونا والحمد لله رب العالمين، وانما خدينا ضربة برد مني مشينا اخر مرة فسحة للسي وورد. كان الشتا، كان الصهد، كان الريح. الدراري طلعوا لعبوا في الرولو كوسترز، يعني طرشهم البرد في الريح. ديك السبيد ديال الرولو كوسترز في الهواء. انا مني دخلت للدولفين كان very extremely cold، ومني خرجت للهيت ديال اوتسايد حيت فلوريدا سخونه وخشتها، يعني خديت الطرشه ديال البرد. فالحمد لله اللهم لك الحمد، هي غير نزله برد كي كنقولوا لها، just the flu. Thanks God it's not corona, but it's really hard to have the flu around the summer time. الحمد لله رب العالمين على كل حال. المهم غسلنا الحوتة، نقيناها، حيدنا لها البشور، هنا شللتها مزيان باش غادي ندخلو لعملية أخرى اللي هي عملية التشريح. فغادي نشرحوا العملية غادي نشرحوا الحوتة ديالنا. بطبيعة الحال غادي نفتحوا البطن، لأن ضروري نحيدوا لها الأمعاء. هنا كما قلت لكم خص تكون عندكم ديك الرغبة ديال انكم ما تعيفوش من الحوت. حنا اعتدنا على اننا كنشريو الحوت من السوق فريش ونجيبوه للدار ونغسلوه، يعني ما عندناش مشكل. كاين بزاف ديال الناس كتغلف، الا ما كنتيش باغا الريحه ديال الحوت ممكن تلبسي الكلوفز ديال الدار وتنقيها. هنا كنتاكد بلي ان ما بقى حتى شي حس ديال البشور. I make sure there is no scales left behind in the skin.
here I'm starting to open the belly because we need to take all this intestine and all this blood away. So here you go. You need a sharp pear knife. كتفتحي البطن على هاد الشكل ها، كتوصلي للغلاصيم، كتحيدي البطن حتى لاقصى الحد ديالها باش كتجبدي هادوك المصارن كاملين. الطبقة الأولى اللي هما المصران والمعدة والقلب وما إلى ذلك. That the first layer, the intestine, the liver, the lungs, whatever it is. That the first part. Then there is another skin covering the spine, which is the blood. So ضروري حتى هذاك البلاد ديال العمود الفقري خصو يتحيد. هنا كنحيد الغلاصيم whatever they call it here. I'm not that sure with the name, so I'm sorry about that. So كنحيدو هذوك الغلاصم اللي كيكونوا في جهة الحناك. حيدنا كل شيء. لاحظتوا هذاك الجلدة الأولية هي تحيدات، الجلدة الثانية اللي هي مكبرية سباين هي كتحلوها ضروري تحيدوها، وتحيدوا هذاك الدم كامل، هذاك البلاط كله خصو يتحيد، يعني ما محتاجينوش، لانه لا طيبتيه بهذا الشكل الحوته بطبيعه الحال غادي تجيك مره. if you leave it there, if you don't open that skin covering the spine and you take all this vein blood away, when you cook your fish the taste it will be horrible. So make sure you clean that fish from all excess of the blood or any vein, any black thing. That's all not good, okay? The taste it won't be good. Because this meat is red meat or black meat, whatever they call it. It's not white fish, 100%. It's mixed. So ثاني مرة كنعتذر منكم لأن الصوت راه الله يحسن العوان، لأن فعلا كنحس بواحد الحكة في حلقي. لاحظتوا الدم اللي في الحوت هي واخا كانت فروزن فريش صراحة، هذا هو اللي عجبني فيها، حيت ما كانش فريش مجرد ما انني نكون كنقيها تكون اللحم ديالها كتفرتت، وليني فعلا حوته فيري فريش ماسكه روحها. لاحظتوا كما قلت لكم هي ماشي اللون الابيض، ماشي اللحم الابيض، هي مخلطه اللون الاحمر. هنا كنفلحها بالمزيان، ضروري يكون عندكم الموس والسكين ماضي. make sure your knife is always sharp. So we're gonna make some slices like that, or I open the meat like that from both sides. Of course I left the head, but I cleaned the inside of it. I took everything, we don't need them. And we're gonna prep that fish for the seasoning you're gonna love. Okay, but first of all, before I go to anything, I have to clean my countertop in the kitchen, take all the smells, all the blood, all the scales around. This is bleach. And then I'm gonna scrub the countertop with the soap. I cleaned everything, anything I touched with the fish, I cleaned it very well. Even the faucet with the water, I cleaned all around the sink, inside and outside. So make sure there is no cross-contamination before you start touching anything for cooking, okay? That's for your safety and for your family safety. Make sure you clean everything before you start cooking. هذه هي طريقتي أنا. ضروري غادي نغسل المكان اللي خدمت فيه الحوتة، اللي غسلت فيه الحوتة بطبيعة الحال البليتش جافيل ولا whatever you call it، وحكي الكوزينه ديالك، الموس اللي خدمتي به، القطعه اللي قطعتي عليها، حتى الروبيني كامل من اوله لاخره وتكوني غسلتيه رشيتيه بجافيل ومسحتيه وشللتي كل شيء، يعني ما تخلي حتى شي حاجه عندها علاقه مقيوسه بالدم الحوت ولا بالبشور ولا باي حاجه. مسحي اي حاجه كنتي نتيا كتناولي فيها هكذا في الكوزينه، وعاد ديك الساعة انطلقي في عملية الطبخ ديالك واستمري، لأن حفاظا على عدم ملامسة أي شيء أخضر بشيء هو قابل أو جاهز للأكل. هنا كنت ديجا كنبخر الخضروات ديالي اللي غادي نقدمهم كسلطات، فبديت بخيزو والجزر، وهاد السلطات هي بمحض اللذة والطريقة المغربية المحضة،
وهاد السلطات ماشي غير للحوت، ممكن ديروهم هما مهمين جدا في هذا العيد الكبير ان شاء الله. الله يدخل عليكم بالصحه والراحه. جميلين في التقديم مع اي مشويات او المشاوي كما كتسميوهم، مع اللحم مبخر، مع الشوا، مع القطبان، مع اي حاجه. السلطات مهمين في هذا الصيف مخيرين. هذه فريش باربا or beets. I boil it at home. So 3 head, they were so good. والله كانوا so good. كنت خايفة منهم لما يطيبوليش مزيان، ولا بعض المرات كتصدق بيضة من الوسط، ولكن صدقات very bloody beets. It's so good and it's healthy. So I diced them all like that, the carrots, the beets, and of course you dice them as your wish, okay? It doesn't need to be too thin like I'm doing it now, but it's up to you guys. If you want to make them as the slices, go ahead. As wedges, yes. As a chunk, yes. Whatever how you like to eat your beets, okay? There is no big deal with the way. So it's up to you guys how you're gonna slice your vegetables. All of them are steamed, so I didn't boil anything except for the potato, of course, and the beets. The carrots was steamed, the potato was boiled, the beets was boiled, and so forth. So when I'm done with this, I'm gonna go move to the potato. هنا البطاطا باقا سخونة، غادي نقشرها، نحيد لها القشور ديالها. بطبيعة الحال سلقتها غير في الماء، ما درت لها لا ملحة لا حتى شي حاجة. No salt added when I boil the potato. Take the skin off, any small black dots in, take it away, and we're gonna dice our potato as well. That all this they're gonna be a side salad dish. Very good. You can eat them as hot, you can eat them as cold, no matter what the way you want it. It's perfect, believe me. Okay, you diced your potato. هنا باقا سخونة، كنحاول ما امكن انني نمشي سلو حيت كتلصق لي في الموس حيت باقا سخونة. ممكن تسينوها تتبرد او حطوها في الثلاجة، either or. So you can put it in the fridge to cool down, or go slow when you slice it or you dice it because it's stick in the knife. But really this white potato, it's yummy, it's delicious. So كنت غادة معاها easy، مشيت معاها غير بالخاطر، دايسيتها هكا مكعبات. معذرة على الأنف والحلق، شوية الموسيقى ما جيت لتمايا. اوكي، المهم قطعنا البطاطس ديالنا حتى هي كيف ما بغيتو تقطعوها، ما كاينش مشكل. هنا 2 علبات ديال الثوم، قطعت معاهم شويه ديال البيكلز ولا الكورنيشون، واحد نص ولا 4 بصله حمراء، وواحد ستيك واحد ديال السيلري ديال الكرافس، عرق واحد الكرافس، بصله حمراء والكورنيشون. هنا ضفت عليها الملحه والابزار وشويه ديال المايونيز، وغادي نضيفوا لها شويه ديال الخل الابيض. ما ديروش عصير الحامض، الخل الابيض كيواتي الطونه العلب بواحد الشكل رائع. درتها شحال من مره بالعصير الحامض، ما تجيش تيست از فينيغر. هنا ملي ضقت لا سلطه ديالي، زدتها واحد شويه ديال الملحه وزدتها واحد شويه ديال المايونيز، وتقادت المذاق، جات زوينه. بطبيعه الحال كل سلطه كنساليها على حده، كنحطها في طاسه وكندخلها للثلاجه. البطاطا كما قطعتها حيت كانت سخونه كنت دخلتها للثلاجه باش تبرد ليا. سلقت معاها واحد 5 ديال البيضات ولا 6 مسلوقين، وتضيسيهم هكا في هاد الاله. عندكم ديروها، ما عندكم شيء قطعوها غير بيديكم، ساهله بزاف. واحد يعني قطعوا البيض هكا هرسوه ولا غير قطعوه بين يديكم، no problem. The way how you want to dice your eggs, go ahead and do it. Just throw it in the potato. It's gonna be fine. Okay, here there is a red onion and some dill, fresh dill. dill هو سميتو الشبت بالعربية. بزاف الناس ما تعرفوش الشبت، منهم اختي، ولاني ما عرفتش كيفاش نسميه لهم باش يعرفوا. اكيد كلشي عارف الشبت. الابزار، الملحه والمايونيز، وغادي نضيفوا لهم لا موطارد. كتجي هائله لانها كتوالم، لا موطارد كتوالم البيض المسلوق، والمايونيز كيوالم البطاطا، وهما توغيدر بيرفكت. كتزيد شويه ديال الملحه
وخلطي كل شيء. طبعا الحال كتخلطي ضروري. القاعدة الأساسية في طبخنا هو أننا نذوقوا الأكل ديالنا قبل ما نقدموه. عجبك واستحسنتيه كان بها، بغيتي تزيدي كتزيدي. It's up to you guys. انا ذقتها حسيت بانني كان خصني نزيد واحد شويه، زدت شويه من واحد شويه المايونيز، زدت شويه ديال الملحه، زدت شويه من ديال الخل الابيض. اوكي، وزدت شويه ديال المطارد as well. So make sure when you taste your food, whatever you feel you wanna like to go ahead and do it. But mine, I did feel I need to add some of the vinegar, salt, and mayonnaise and mustard in the same time. I mix them all together. I taste them again. That was just the way how I want it. Okay, I put it back to the fridge because my fish, it's not seasoned yet, and it's gonna go to the oven. So I need them to rest with the seasoning, so they will absorb all the seasoning. They will be marinated. That's good. Here the carrots, the fresh parsley, black pepper, salt, cumin. Yes, cumin. Of course, the fresh lemon juice. Here I didn't put white vinegar. No, here it's white lemon juice and some olive oil. You mix everything together. You taste your food. I taste it. If you need more, it's up to you guys. If you feel that's okay, that's okay. I taste my food again. Of course, what I'm gonna do, I'm gonna add something. Yes, some lemon juice. Because I'm so sorry. Carrots and cumin and lemon, that is something. Believe me. So my mouth is watering now. Even I already eat it. But believe me, this Moroccan salad, you're never gonna regret to eat it. And you're gonna make it again and again and again because it's really healthy. Parsley is healthy. Carrot is healthy. Let's move to the beets. Okay, that's my homemade beets. Garlic. Don't tell me why. Garlic is good with the beet, and the rest of the ingredients are coming. Delicious. So الباربة ما كنعرفش كيفاش كتقولوها بلغتكم بطريقة أخرى. أنا كنعرف الباربة والبيتس، سمحوا لي. ضفت ليها راس تومة واحد محكوك، 1 glove onion garlic I'm sorry، وعصرت عليها الحامض. I squeezed a lemon juice. Here I squeezed 1 lemon juice. Put some salt and pepper and olive oil, of course. Mix everything together again. Taste your food and judge yourself. Okay, and any pit out of the lemon juice, just take them out. You don't need to bite on them. Okay, so أي عظم ديال الحامض sorry. Here I add fresh parsley. My camera, I thought it was on, but it was off. I add some fresh parsley. It's really good. Back to my fish, Rudder fish. So a lot. It's 2 packages actually, not a lot. 2 packages of the green onion, 1 cup of fresh parsley, 6 to 8 cloves of fresh garlic, a little bit 1 tablespoon I will say of fresh ginger. I have here sesame oil, زيت الزنجلان أو السمسم. There's salt. Actually, salt I skipped it because the fish seasoning it's already salted. Okay, I was always thinking I have to add salt, but I skip it and I put the fish seasoning. Taste your seasoning and add. Here I forgot to tell you guys, rice vinegar. So في الحوت درت الخل ديال الروز، درت لقمة ديال الحوت، درت البصلة الخضراء بالبيض بالخضر ديالها، المعدونس، زيت الزنجلان، الفريش سكينجبير او الزنجبيل والثوم. كتخلطي كل شيء وكتعمري الحوته ديالك من كل الاطراف اللي فلحناهم ما بين
الجانبين وداخل البطن وداخل الغلاصم او كي تنقولوا الغلاصم الغلاصم كتعمريها كلها، لان هذا النوع ديال الحوت كل ما كيطيب كل ما كينشف، او لحمو كتقصح شي شويه، ماشي كتقصح انما هو ماشي فاتي تو ماتش، ديكشاش هو مجرد ما كيطيب كينشف. فالبصله غادي تعطيه واحد المويست. الonion is gonna give a lot of moist to this kind of fish because it dries out. More it cooks in the oven, more it dries out. You feel like it's dry, but the onion and the parsley, it will give all the juice. It will give all the softness to the meat. Okay. Here in my pan, whatever the pan you choose in your home to go to the oven, it's okay. It doesn't need to be with the screen like that, but I like it like that because I need the juice in the bottom, because that juice will be good with my pasta. That's the purpose of it. Fish, it looks so good, it looks yummy, everything was perfect. We eat it. To be honest, it's kind of dry meat, but with the seasoning it's on it, it makes it so tasty, believe me. And the salads are so good. The pasta, it's left over from the previous video I made. So this pasta, it went so good with my onion sauce with the fish and my salads. I hope you like this dish today. Thank you for watching. شكرا على المتابعة، وعدكم مبارك سعيد وإلى الملتقى.